So this is yet another session on data mining and warehousing. So we are now dealing with how to handle the data actually. So before going deep into the data mining application, we must know how to easily handle the data, how to represent the data. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡേറ്റ മൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റയാണ്. ആക്ച്വലി ഇൻ ഡേറ്റ മൈനിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹ്യൂജ് സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഡേറ്റാബേസ് പല ഡേറ്റാബേസ്, ഏത് ഡേറ്റാബേസ് കമ്പയർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ സൈസുകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും വരില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഡേറ്റയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഡേറ്റയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡേറ്റ മൈനിങ്ങിൽ. ഹൗ ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് വി അഡോപ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് data visualization. So you can see that there are a lot of classifications in data visualization techniques. How the data is going to be visualized is very important, as I told you before. Now the classifications are pixel oriented visualization techniques, geometric projection visualization techniques, icon based visualization technique, hierarchical visualization technique, and finally how to visualize complex data and relations. These are the rough classification of data visualization technique. We are going to deal one by one in detail. So we start from pixel oriented visualization technique, which is the most simple one in case of visualizing the data. Here you can see some example. You are going to represent the data in terms of pixels. അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ പിക്സലിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പിക്സലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുകയും കൂടുതൽ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇൻകം, യു ക്യാൻ സി ഇൻകം ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ block of pixels. Credit limit is represented over here. In transaction volume is represented here. Age is represented in terms of pixels. So you have 4 attributes related to the customer's object, data object. Customer's data objectile 4 attribute ആണ്. ഒന്ന് ഇൻകം, ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയം, ഏജ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു കുറയുന്നു അല്ലേ. ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഏരിയയിൽ ഇൻകം കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ പിക്സൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണും പറയാം ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ വോളിയം നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏജിന് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് റാൻഡംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. Anyway, pixel oriented distribution is one of the basic technology for in terms of data visualization. There is a rough variation of pixel oriented representation, call it a circle segment technique, and curves. You can depend upon different curves for representing the data, and data can be projected into a circle, and it can be represented in different quadrants here and here. So this is another visualization criteria that you follow. In the case of geometric projection visualization technique, the data is represented in a graphical format. You have x coordinate and y coordinate. You can take the appropriate attributes in x coordinate and y coordinate, and you can use different symbols for representing different objects. Different attributes. So you can see some plus symbols, you can see some into marks, you can see some small circles. Each shape represents each type of data. So how the data is being distributed, you get a clear picture about it because you have the x coordinate and y coordinate, and you can see the distribution of data over here. This is something called a geometric projection technique. Here is another technique. You can use icon based visualization technique. In icon based visualization technique, you can use scatter plot metrics. So this here data is represented in terms of matrix format, and
Here also you can see some symbols for representing the different data. Over here you have circle, plus and into, and that is been represented in a separate matrices, and each matrix has its own x and y coordinate, and data is distributed accordingly. So this is another method of data visualization, something called icon based visualization technique. There is another technique called hierarchical visualization technique. In all the other techniques that we have seen so far, you use the two-dimensional coordinates, x coordinate and y coordinate. But here is a different concept. You can have more coordinate over here. So this is you have x, y and z coordinate, so that the distribution is in a three-dimensional space. So data is distributed and visualized in a 3D concept. This is something called the hierarchical visualization technique. Now you have other type of data which cannot be represented in terms of x coordinate or y coordinate or in a graphical representation. Like you have different data, different relations to be represented. So you can use tree maps to visualize the technique. So this is concept of visualizing complex data like web documents, like text data, like images can be represented in terms of visualizing complex data and relations. So these are the different data visualization techniques that which can be appropriately used in data mining applications. Anyway, one thing we have to remember is that since the data volume is very huge, you have to adopt a particular technology for visualizing the data all of a sudden and having an analysis on the data. Based on this, what type of visualization technique that you are using is very important for getting a concluded remark about the data. Thank you.